as we all know, money was not disclosed to the taxman and it was hidden. MK lomusha beyikhulumisana nebeTindzaba ngaloko leseyikwendile njengenhlangano nemihlahlandlela yayo kuya embili. Money that should be available and readily available for teachers and nurses is now gone. Umholi we-DA John Steenhuisen uthi ungena khulumendo welibumbano lwavelonke kwakhela ugqozi lwelukusasa leliqhakatile kwaphinze kwaletha lithemba lelisha ngekukhula kwemnotho wakuleli. Ngishonile mbukeli anguvusele etindzabeni telulwimi lwesiswati la ku-SABC 1 kule nzambama. Asibonge-ke ukuthi ukhethe thini kanti ngiyaqinisekisa ukuthi awukendi liphutha njengoba sikuphathele tona ngebunjalo bathu. Khumbula-ke ukuthi letindzaba kuyatholakala futhi etinkundleni tekuxhumana i-X, i-Facebook, ku-SABC Plus kanye naku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. MK lomuhla beyikhulumisana nebeTindzaba ngaloko leseyikwendile njengenhlangano nemihlahlandlela yayo kuya embili. MK inhlangano lephikisa ngalokusemthethweni ePhalamende kanzi lisekela lemholi walenhlangano Dr. John Hlophe ushiye phansi kungasidzala ku-JSC kanzi uphinze wahlaba sinqumo se-NPA sekungaqhubeki neludzaba lwephalaphala. Umhleli wemkhondo wesizwe kuvelonke Floyd Vambo uthi lenhlangano ihambisana imithetho yangaphambilini beyicinzetela. Uthi lenhlangano seyishicile lomthetho osisekelo wayo kanzi uyoba khona kude kuchumana. Uthi MK yohlanganisa tonke tinhlangano uthi tebantu bakuleli. Ungethe ukuthi emalunga lamasha lasanza kuba ingcenye yalenhlangano onekwa ukuthi ativete bonke ukuthi bobani ukuthi inyanga letingamashumi-24. Umkhonto wesizwe party is therefore a political movement that seeks to unite all the anti-colonial, anti-apartheid and anti-imperialist progressive forces to continue and to complete the unfinished fight for total liberation and freedom. Lenhlangano ivakalise kushaqeka ngesinqumo se-NPA sekungaqhubeki ngekushushisa noma ngubani lothinzeka ecaleni lephalaphala eplazini lamengameli Cyril Ramaphosa. I-NPA kwestatement ivete ukuthi ayiboni imphumelela uma ingachubeka ngaleli cala. Lolusekela mengameli kule nhlangano Dr. John Hlophe uthi mengameli ubalekela kukhipha inthela. If, as we all know, money was not disclosed to the taxman and it was hidden under the mattress, it was not disclosed during the year of tax, during the year when tax was paid, it clearly means it was tax evasion. Umholi walenhlangano Jacob Zuma uchaze ukuthi kungani MK ingeke ibe netinkomfa njengato tonke tinhlangano wabeka ngalendlela. I have not seen these days in particular anything that is better in our conferences that we've been having. Zuma ngete ukuthi akusho ukuthi angeke bahlangane kepha sitawufika sikhathi lapho tifundza tawuhlangana khona nebuholi ndzawonye kudzingidwe lokho lokufanele. Ngingiselo kumkhwanazi wendzaba teSABC. Umgcini mafa weliphiko lwalabasha lwenhlangano iANC Zwelo Masilela uthi umkhakha lotimele nahulumende kufute babambisane balwisane nekweswelakala kwemisebenzi kuleli uma ngabe bangakwendi lusha litawuthatha tinyathelo letingeke tehle kahle kulabasemagunyeni. Masilela bekakhuluma nebantfu labasha labamashele eJohannesburg Stock Exchange bakhala ngekweswelakala kwemisebenzi naletinye tingcinamba lebabukene nato. Amalungu eliphiko lalabasha lwenhlangano ye-ANC amashele eJohannesburg Stock Exchange esentini eJozi atsafuna kubona abantu labasha bathola amathuba lanele baphinze babe ingcenye yokuthuthukiswa kwemnotho wakuleli. Umgcini mafa waleliphiko Zwelo Masilela uthi lokunye labakhala ngako lidzaba lokuswelakala kwemathuba emisebenzi. Yes, there's over 25,000 young people all over the country coming here to demand jobs and demand for the reindustrialization of the South African economy, so that young people can be absorbed into jobs and they stay away from the streets, because as it is now, young people of South Africa are poor and they are engaged in drugs and all manner of social ills because they are poor and they are unemployed. Bathi bamtshela mengameli Ramaphosa ukuthi bafuna kubona lishintsho ngemuva kwelikhetho.
uthi batawuya etindlini tembuso e-Union Building sePitoli bayomisa nsika usebenza uma ngabe solo lishintsho bangaliboni. Siyeza nakuwe e-Union Building. We told President Ramaphosa that we will go out in numbers and do door to door for the ANC to be voted in. But it's not on an empty check. We went to the youth of South Africa and told them that the ANC leadership led by Ramaphosa will create jobs. By its anniversary 100 years, Imvuselelo lubisi Tindzaba SABC. Umholi we-DA John Steenhuisen uthi kungena khulumende welibumbano lwavelonke kwakhe lugqozi lwelikusasa leliqhakatile kwaphindze kwaletha lithemba lelisha ngekukhula kwemnotfo wakuleli. Letiphimiselo utende ngesikhathi yakhuluma ngemalanga lalikhulu embuso welibumbano lwavelonke solo wathatha ematomu. John Steenhuisen uthi i-DA ibeka embili ukukhulisa umnotfo nekwakha emathuba emisebenzi. Steenhuisen uthi nyalo ke batawusebentela ekwenteni litiko lasekhaya ukuthi lisebenzise tebuchwepheshe. Nanobe akhulume ngempumelelo yalelicembu lakhe kepha utibeke tacaca timvo langeke nje avumelane nato. Further bailouts for state-owned enterprises. South Africa has spent over 350 billion rand in bailouts for SOEs over the past 10 years. And this is one of the reasons why we are in such a very difficult fiscal crisis. Money that should be available and readily available for teachers and nurses is now gone. It has to stop somewhere. Steenhuisen lophinze abe indvuna yetekulima uthi balimi kufanele babe nemshwalense futhi bakhokhiswe imali labangakhona kuyikhokha njalo ngenyanga. One of the models we're busy looking at is trying to create a public-private partnership to make insurance more accessible, particularly to smallholder and family farmers. At the moment, insurance is very expensive at the agricultural level, obviously because of the risk. I believe there's scope with the land bank, with private insurance companies and government to be able to develop a scheme that will be able to trigger release of funds almost immediately through an insurance scheme. Lendvuna ithi somiso lesiholele ekuthaneni kushe emaplazi. Umqondisi wesikhungo sekuthuthukiswa kwenzandvo yelinyenti lengagcwasi ngekwelibala iCenter for the Advancement of Non-Racialism and Democracy aphindze abe ngumhlati wetepolitiki njengalwati Bheki Mngomezi uluthi bulungiswa abuphandlwa. Lokhu ukusho nje ukususela enkulumeni yeliphiko lekushushiswa lwaseLimpopo lethi kude lotawujeziswa ecaleni laseplazini lamengameli Cyril Ramaphosa lephalaphala. Mngomezi uluthi umthetho sewuqale ukukhetha emabala. Mngomezulu ubugebengu baqala ngesikhathi sigcina imali engakadzalulwa ukuthi ngimalini. Lokhulumela liphiko letebashushisi Mthunzi Mhaga uthi bekude ubufakazi lobuqinile lobungasetshenziswa ukuchubeka naleli cala. Our law seems to have eyes. If you and I, Leon, were involved in this large amount of money, obviously there would have been prosecution long time ago, not even now. So then the question is, if the prosecutor says that there is nobody to prosecute, is it because there is nothing to prosecute, or is it because the people who are supposed to be prosecuted are being protected? Kusenjalo umholi we-EFF Julius Malema itolo utshele beTindzaba ukuthi noma ngabe i-NPA ngeke ichubeke naloludzaba bona batawuchubeka nalo eParliament ekutsimade kube khona lokwendiwa kom. We told you Phala will never die. It will never die. Even if it dies in the Constitutional Court, it shall be revived in Parliament. When Ramaphosa gets removed as the president of the ANC, the new president will not be interested in that thing. Will say, no, but this is what you need to do. Ramaphosa's day in court is coming. Umholi we-DA John Steenhuisen uthi kufuthi NPA ichazele sive ukuthi kuyangani ithethe isinqumo sekungachubeki naleli cala. Uthi amalungu e-DA eParliament langaphasi kwelikomiti lelibuka ekusebenza kwemthetho eParliament atawubita NPA ukuthi itochazela eParliament ukuthi kuyangani i-NPA ithathile isinqumo. Umqondisi weliphiko letebashushisi Advocate Shamila Batohi uthi tikhona tindlela letingalandzelwa abantu labangakajabuli ngesinqumo se-NPA. Ngimvuselelo lubisi Tindzaba SABC.
Litiko letekutfutsa KwaZulu-Natal lithi imibiko yesikhashana iveta ukuthi lengoti leyendlule nemiphefumulo lesiphohlongo yebantfu labasha ku-N2 eMandeni ibangelwe kushayela budedengu. Kusolwa ukuthi lo mshayeli wemoto loneminyaka leli-18 uhluleke kulawula lemoto leshayisene neloli. Lengoti iholele ekutheni kuvalwe umgwaqo longuthela wayeka i-N2 enyakatho yalesifundza. Imibiko ikhomba ukuthi umshayeli wale moto wehlulekile kuyilawula ngemva kokubhoma kwelisondvo. Le moto ibese iconza emgwaqweni waletitako yashayisana neloli. Labane kulaba siphohlongo lebaba kule Avanza bekubamvana besikolo kanzi bashone khona lapho. Umshayeli weloli uphuthunyiselo esibhedlela njengoba alimele kabi naye. At this time, they must just drive safe on the road, and the condolences to all the families, and we're just going to be with them closer and ensure we just get the briefing of what transpired, but the preliminary report are still showing another things. We tried by all means that to build beautiful road, the proper infrastructure. Tihlobo talabashonile atikakhola litikubone ngemehlo ato ngesikhathi tifika lapho kwendeke khona lengoti. Mangifika ngempela ingane zonke ezishonile ezu3 ekabhuti wami kuzoba umzukulu wami ubanele sishi ezu3 ezakwancane nezinye ezakwaNcongo abatheze uthuni akwayikhale yodwa. Others are adults, others are learners, so I think they were going back home from somewhere where they were enjoying life. Duma uthi kutawukhululwa tiphathimandla temgwaqo nemaphoyisa labatawuqinisa umthetho emgwaqweni longuthela wayeka i-N2 ne-N3. Kuletinye uMasibiya etitolo. Emalungiselelo ekufihla tihlobo lebetulungiselela kuphothula umsebenzi wekuzila elusikisiki emengemumo kepha ke tihlobo solo tishacekile. Ubukele Tindzaba telwimi leSiswati la ku SABC 1 siyabonga mbukeli esigabeni sethu sesibili kanzi na uthanda kungena uphethe kahle. Umfundisi loneminyaka lengema-44 usolwa ngegagadlela imvombatane lencane endzaweni yaseSabi eMpumalanga ugcinwe eStoksini. Kusolwa ukuthi ugagadlele lemvombatane leneminyaka leli-16 lelilunga lelibandla lakhe. Lo mfundisi uphinze abukane nemacala ikutholakala nesibhamu lesingekho emthethweni netinhlavu. Uvele kancane enkantolo yemanje eSabi. Umfundisi lo watiwako usolwa ngekugagadlela imvombatanyana leneminyaka leli-16. Usolakala ukuthi lokhu kwendeke emahlandla kanzi kuleliviki lelengcile lomntwana ubese ubekela gogo wakhe lobese watisa emaphoyisa labese ayambopha lo mfundisi. Your case postponed until the 17th of October 2024. That will be for bail information and you will stay in custody until then. Gogo walomntwana ufuna bulungiswa. They must deal with the rapist. And one thing that I like it, I want to see the legal jail for him. Takamiti tivakalise kutfumala ngesenfo salomfundisi. Bantwana bahlukubeteke kakhulu yababona baqhamukile bantwana besikolo babuya esikoleni baze bacela nasesikoleni ukuthi bato support umngani wabo uyawuhlukumeza umphakathi mfundisi. Kulindzeleke ukuthi lo mfundisi avele enkantolo futhi ngalwesine evikini lelitako kuye ufaka sicelo sebheyili. Emalungiselelo ekufihla tihlobo lebetulungiselela kuphothula umsebenzi wekuzila elusikisiki eme ngemumo kepha ke tihlobo solo tishacekile. Kulaba 18 lababulawa laba 15 basikati. Kusendlalela ngesimo lesiselusikisiki nyalo sinintatheli ya SABC ifundiswa Mhlekude losendzaweni yesigameko lotasipha takamuva. Asikubingelele sikwamukele etindzabeni teSiswati imlingani. Fundiswa Asixolisa ngaloko mbukeli kwangazuthi asimtholi kahle emoyeni fundiswa. Fundiswa
Xolisa ngaloko mbukeli sitawuchubekela embili ngetindzaba kwangazuthi asimtholi kahle emoyeni. Licala lekubulala lelibekwe liphoyisa lelineminyaka lenge-43 lelapho lisolwa ngekuhlela kubulawa kwebantfu labasithupha ngenhloso yokuthola imali yemshwalensi liqhutshelwe kumhla til-18 kulenyanga leSetulo enkantolo yamanje ePolokwane. Liqhutshelwe embili kude umsolwa afake isicelo sebheyili. Sayitsheni Rachel Kutumela usolwa ngekuthola imali lengu-10 million wemarandi ngesikhathi kubulawa labantu lekuyimvo leyaqala nga-2019. Ufike afake isifonyo enkantolo avale ubuso bakhe Rachel Kutumela nakavela kwecala lomhla. Kepha lophethe lelicala utshele Kutumela ukuthi akasikhiphe. Itolo Captain Cash Mabunda bekafase Kutumela ngabozankosi agcoke uniform emaphoyisa lephelele. Kutumela wena amacala ali-17 lafa ekhathi lasithupha ekuhlela kubulala. Kulenze ukuthi afake isicelo sebhayili ngalwesihlanu evikini lelitako. As per agreement between your legal representative and the state, the matter is postponed to the 18th of October, 18 October 2024, back to this court, Court A at 8:30 in the morning for your bail application and the profiling. INPA yethemba ukuthi inelicala liphathayo lelibukene naKutumela. We are saying that the accused has planned this case, and then the onus is on her to prove if there is exceptional circumstances to release her on bail. Kepha ummelwa Kutumela unelithemba ukuthi utawuphuma toli Kutumela. She's not intending to plead guilty, reason being that as I consulted with her thoroughly, it is just an allegation to her without a base, meaning that she won't plead guilty. Imindeni yalabo labangasekho beyisenkantolo nokumonje ukukholelwa ukuthi waba kwicala kuleti gameko taKutumela nga-2019. Umndeni wakhe ujabule ukuthi sekukhona losabukane emthetho ngemva kweminyaka lesihlanu abulawa. After that, Sister Rachel take her over forever. Uthi Rachel obathembisa ukuthi utabendela konke kanzi uyati ukuthi utukwe masu. Umseshi walelicala Captain Cash Mabunda kulenzele ukuthi emembe wenkantolo aphikisane nesicelo sebhayili saKutumela ngalesihlanu. Nasivakashele emakethe etimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Asasithi shavu embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kulethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu namuhla bekunemhlangano kamachekeza inkomazi kude kutholakale isisombululo kulokungaboni ngaso linye kubosomatekisi. Ngabe usiphathele tiphi mina kethu? Alishone Rebecca nesimba lakho sibusele nakumbukela Tindzaba teSiswati khona ke ekhaya nembali njengoba ke soyibalile Rebecca sitawukhuva kabani na ke umhlangano lebekasike ubanjwe ke namuhla lapha ke enziweni kamachekeza kusuke isigodi sasenkomazi lenzela ke letisana ngobosomatekisi lokucala ke elangene la itolo somele ke maphoyisa suke sifunda sempumalanga sitawuva kabandi kulelo hlangothi siya ke indlebe mlenye nonsimbi yesithupha kuzomade bensimbi yesikhombisa kude ke uvele na ke naletile thambe embili namuhla nzambama bela somvele mnanzo Rebecca nesimba lakho sihlangana ngalokudaba umbukele. Asibonge kusibu phansi embombela kuligwalagwala FM. Mbukeli itingako ke talomuhla impela sonvo lenhle sikhona simo selitulo ngemva kwetitolo kanzi ke tikhona tindzaba tebulimi lwesiXhosa uma kubumbana insimbi yesikhombisa nyalo nzambama ku SABC 1 isale kahle.